For today's video, pag-uusapan natin how to make your own video using your phone. Hello everyone, what's up? I'm Yuwhie and welcome back to my channel. If you are new to my channel, please do subscribe and hit the notification bell button to be keep updated. It's you and me, hey, it's what you need, hey. I got it now. I was there when I needed someone who wasn't getting over you. When I moved to the side. Gusto mo magkaroon ng YouTube channel pero wala kang idea how to make your own video? Wala kang good camera pero may phone ka. Well, that is absolutely no problem. Just like me, here right now, I'm using my phone to record my video. So, I suggest na gumawa ka muna ng sarili mong YouTube channel, sign up to YouTube by using your Gmail account. Yung iba, ang ginagawa nila, gumagawa muna sila ng sarili ng panibagong Gmail account to sign up on YouTube. But me personally, I use my personal account to sign up on YouTube. Ngayon, may YouTube channel ka na. The next thing na pwede mong gawin is to find your best angle. Kailangan sa screen, may maganda kang appearance, maganda yung background mo, maganda yung lighting mo. Pwede mong gamitin yung selfie camera mo para makita mo yung appearance mo dun sa video mo habang nagsasalita. Ngayon, alam mo na or may idea ka na how to make or how to start to make your own video. Ngayon, kailangan may mga tools ka rin like lightning kit, microphone, at ng tripod para stable ang pagre-record mo ng video mo. The next tip is lock down your shot. Pwede kang gumamit dito ng main camera mo, pero make sure lang na mag-record ka muna ng ilang segundo o ilang minuto ng video para makita mo kung maganda yung appearance mo on screen. Pwede pa rin naman na gumamit ka ng selfie camera, pero make sure mo lang din na kapag sa tuwing magsasalita ka, hindi ka sa main screen titingin. Yung mata mo kailangan nakatingin sa lens ng phone mo para magkaroon ka ng eye-to-eye connection sa mga viewers mo. Now, you know how to find your best angle. You know how the importance of good appearance on screen. Ngayon, kailangan, bago ka mag-shot ng yung video, i-sure mo muna or i-set mo muna yung camera settings mo para at least mas madali at mas mabilis mo siyang may edit. At syempre, hindi mo na kailangan paulit-ulitin yung video mo. Now, the last tip is to deliver the content. Hindi po pwede na basta ka lang uupo, tatayo, magsasalita dito nang hindi mo alam or hindi ka sigurado about sa mga sinasabi mo. First thing first is you need to research about the content na gusto mong i-deliver sa video mo para mas naiintindihan ka or mas malinaw mo masasabi kung ano yung mga gusto mong sabihin sa video mo. And secondly, kailangan ang ginagawa mong mga video is yung talagang pinakagusto mo or yung niche mo. Sa pang powerful tip is tulad ko kapag nag-shot ako ng video ko, ang ginagawa ko is point by point. Gumagawa ko ng operate videos para kapag may hindi ako nagustuhan, mas madali ko siyang mai-edit. Once again, I'm Yuwhie and thank you for watching. I hope you learned from this video. I suggest na panoorin nyo rin ito, how to edit my YouTube video para magkaroon kayo ng idea how to edit your own YouTube video. And the next powerful na tips na pwede kong ibigay sa inyo is to make your powerful thumbnail. Pinaka-importante yon na sa thumbnail pa lang ma-attract mo na yung mga viewers mo na panoorin yung video.